All right, hello and welcome. My name is Michael Jobity, and I'll be hosting this live stream today, as well as the awards ceremony on the 25th to 26th of November. Welcome to the 4th edition of the Mirrorband UK Film Awards, powered by the Mirrorband Company and founded by our festival director, Jay Manari. The Mirrorband UK Film Awards, or MUFA, is a British, London-based, IMDb qualifying film festival focused on diversity in auteur movies. As a member of Film Hub London and BFI Fan, MUFA provides a spotlight for underrepresented, emerging, and experienced independent filmmakers through weekly live stream Q&A sessions, as well as with its in-person career expo and networking opportunities, and an exciting festival event taking place on the 25th to 26th of November at the Bromley Picture House Cinema. If you haven't done so yet, please check out our festival tickets and VIP pass for the event, and subscribe on our upcoming streaming platform, Stream Auteur, to watch all the officially selected candidates of this edition and vote for your favorite, which will win the Best Film Audience Award. Let's get the ball rolling with our special guest. Please welcome Alessandro Carrieri from Italy, shortlisted for Best International Short with their film, But Alice Doesn't Know All of This. We also have Eleanor joining us today. But Alice Doesn't Know All of This is another breathtaking, diversity-driven film where a woman is forced to retrace her tormented childhood and her ghosts of the past. Through a process of rebirth, she finds herself and reunites with herself as a child. Let's take a look. Mi chiamo Alice. Wow, love that. I feel when I watched it too, like the music was such an impactful part, and I just love that trailer as well. It still evokes that same tone. But Alessandro, it is a pleasure to have you on the live stream today. For the audience listening, you have a lot of accomplishments and accolades. You started studying at the Faculty of Cultural Heritage, moved to Rome, and completed your studies with a 2-year course in directing at the Rosebud Academy. Fast forward, and you are the author and screenwriter of your own works, short films, video clips, feature films, shows, with a focus on cinema that has something to say, that has a taste for the aesthetics of the image, poetics for which is outside the lines, at times dreamlike, at times improbable and grotesque, but always managing to communicate in a subliminal way, a style that evokes dreams. The fact that you're able to say that and coin that phrase, I mean, I feel like that's such a iconic, construction of sentences. I mean, congrats for even putting that together. It's very inspiring. But altogether, congrats on your successes with the film and welcome to the live stream. How are you doing today? Okay. Hello, I'm Alessandro and she's Eleonora. Ciao. Alice in the film. I try to speak in English, but my English is not so very well. No worries. Yeah, if I need Jay, help me. Absolutely. Yeah. Okay. You wanna know what something? Yeah, I can kind of film. jump in. I have so obviously love the film. I watched it and I had obviously a list of questions. My first question is, especially the final scene, I won't give too much away, but the music, I just kind of love the ending with
the blend of, you know, the slow motion and the music. And, you know, music plays such a significant role in evoking emotion. Can you kind of like discuss the importance of sound design and your decision to kind of go with the, you know, the type of music elements towards the end of the film? Because I feel like it kind of created a nice ending and conclusion to the storyline. Ok. Okay, can Sì, I translate? ho capito qualcosa, però magari sì, traducimi un po' meglio. Sure. Allora, praticamente stava chiedendo le tue scelte dal punto di vista del sound design e la musica, ovviamente senza fare spoiler per il finale, perché ovviamente vogliamo che le persone guardino il film, per cui puoi dirlo tranquillamente in italiano e poi io ti aiuto a tradurre. Ok, grazie. Sì, allora, le colonne sonore sono state create appositamente per le immagini del corto. Sono state create da Francesco De Luca, che è un producer, un musicista, e il sound design invece l'ho fatto in studio, stando appunto attento a curare tutti i suoni, perché per questo tipo di corto, ma in generale per ogni film, è fondamentale che il suono dia spessore all'immagine, altrimenti non si potrebbe avere lo stesso effetto. Okay. So he was saying that the music has been originally composed for what's the name of the composer again? Francesco De Qual è il nome Luca. del Francesco De Luca is the composer of his music for this film, and he has been meticulously studying the sound design for each specific moment to enhance the message behind the film. Ti chiedo la domanda direttamente in italiano, così da Sì. non creare problemi, poi mi traduco io. Io volevo sapere la scelta, innanzitutto come il casting, come è stato, come è funzionato, e il libro, mi sembra che questa storia è scritta basata su un libro. No. O è un... Ah, ok, per No, come è presentata il poster si poteva ingannare, sembrava... No, il poster è di una mia amica, un'artista che ci ha donato quell'immagine che è una sua opera, e ce l'ha donata per usarla come locandina, anche perché era uguale, insomma la bambina è uguale alla ragazza, alla bambina del corto, anche il vestito è uguale, è un caso ma sono uguali. Ok, aspetta, traduco questo pezzo e poi andiamo avanti. So I was asking Alessandro about the film, how the casting was achieved, and if it was the story based on a book because of the kind of poster he used. And he was sharing with me that it's actually been designed by a friend of his, and then it was used. But it's a coincidence that the color of the kid on the poster actually matches the one that they had in the film. So it's really a lucky coincidence. Ok, possiamo andare avanti. The name of the artist is Annabella Cuomo. Perfect. Oh, nice. Il cast, allora, Eleonora è entrata praticamente già da prima nel cast, perché in realtà ha letto il progetto e l'ha abbracciato da subito, e quindi ha deciso di darmi una mano poi in quella che è stata tutta la fase di pre-produzione. Ti faccio tradurre questo pezzo. Sì, so Eleonora has been part of this project since the very beginning. She is the key cast playing Alice in the film. She was involved since the origin of Alessandro's ideas for this story. Yeah. Ok. Invece per l'altra parte del cast c'è stato Filippo Dorigato, che interpreta l'abusatore, che è un mio caro amico, e che inoltre ha anche poi fatto da coproduttore nel corto, quindi ha abbracciato anche lui il progetto in modo molto forte. So Filippo Dorigato that plays a key role in the story. We don't want to spoil exactly what, otherwise we will miss a little bit of the message of making people watch the film itself. And he was also another cast member involved in the production side, so he was actually funding the film himself as well. Ok. Poi nel cast c'è anche Christian Stelluti, che ha voluto mettersi in gioco, perché lui ha fatto sempre ruoli un po' diversi, invece in questo corto interpreta insomma questo personaggio un po' più fuori dalle righe, un po' più fantasioso, e quindi ha voluto mettersi in gioco per fare questo personaggio.
Okay, Christian Stelluti that actually plays a very, I would say, fantastic character in sense of magical one, and is a kind of different compared to the other roles that he had in the past. Ok. Poi ci sono state anche le bambine che sono Angelica De Caro e Maria Vittoria De Matteo. Vabbè, loro non aggiungo altro perché sono state bravissime. Okay, of course, he had two kids as well playing. Scusa, non ricordo i nomi, per cui Maria Vittoria De Matteo. Mm-hmm. Maria Vittoria De Matteo is one of the kids, and Angelica De Caro. Angelica De Caro, the other one. Okay, yes. and you also have the last, but not least. Ornella Muti, che ci ha fatto questo grandissimo favore di abbracciare il progetto anche lei e di farci questo cameo che era fondamentale, perché comunque lei poi legge la storia scritta dalla protagonista, quindi. And then they had Italian star Ornella Muti playing a key role in the story. It's a short cameo, but very significant because she actually reads from the book that unveils the tragedy behind the story. E come accade nelle fiabe, diciamo che tutte queste cose sono state poi si sono riunite quasi casualmente. Anche l'incontro con Ornella Muti è stata una cosa casuale. Io volevo lei nel corto e casualmente ho trovato il gancio per poterla poi contattare. So it's been also another lucky coincidence for Alessandro, because he really wanted Ornella to join this film, and he found the right connection to actually reach out to her, and so they managed to meet up and they worked together on this film, and I think it's beautifully succeeded. It's really a great message delivered with such delicacy. È molto delicato il modo in cui avete parlato di questa tematica, quasi invisibile, quasi lo può vedere un bambino senza sentirsi troppo turbato da questa storia. Infatti il nostro obiettivo, adesso che insomma ha girato un po' per i festival, è poterlo farlo girare un po' nelle scuole, con l'aiuto anche della Caramella Buona, che è una importantissima associazione che si occupa proprio di violenza sui minori. Mm-hmm. So he's saying that it's actually on purpose that they use this sort of delicacy in the way they deliver the message, because there's this association called Caramella Buona, it's like good sweet, that takes care of treating these sort of subjects and pass it through school, so that an important topic such as this one can be discussed without being too much disruptive for the kids. E poi volevo far dire anche qualcosa alla nostra attrice Eleonora. Non so se avete qualche domanda anche da fare. Sì, Alessandro, per Eleonora chiedo io. Michael, do you want to ask Eleonora first a question and then I? I wanted to ask. So obviously the theme of dealing with your past, right? It's something that we kind of all go through, especially if there's some sort of trauma. How did you kind of get into that persona of, because it looks so authentic on screen? Did you kind of like pull from, other experiences? Because it's something I feel like we all should do to kind of, repair that, because it could be something that we live with as we grow on. But yeah, just, it was so authentic on the screen. I'm not sure what inspired you to, or kind of like where you pulled that from, because it just looks so real. Okay. In a nutshell, sto chiedendo cosa ti ha ispirato, da cosa hai preso ispirazione per questo personaggio che risulta molto autentico nel modo in cui lo hai trasmesso, quindi voleva sapere come hai fatto. Grazie Michael. Sicuramente mi sono ispirata a un periodo più negativo della mia vita, che non racconto i dettagli, però mi sono immersa in quella situazione per poi soluzionare il personaggio nella sua rinascita. Quindi ho preso dalla mia vita, sicuramente. Okay, she's saying that she took inspiration from her own personal life and experiences, so she sort of tried to combine elements of her past to actually deliver this particular story. Actually, una domanda la vorrei fare io, ed è ovviamente in generale la storia in sé per sé, Alessandro, è
fiction, cioè l'hai inventata, Sì. però magari ti sarai ispirato, non so, a qualche fatto di cronaca, oppure come sei arrivato a scrivere questa storia? Allora, ci sono diversi step. Il primo step è che io fortunatamente ho avuto un'infanzia molto felice. Ho avuto 2 genitori che mi hanno cresciuto con molto amore e molta protezione, che purtroppo però mi sono mancati troppo presto. E mi sembrava doveroso fare qualcosa per i bambini che invece sono sfortunati e non hanno questa fortuna di avere una famiglia che a volte non è manco la famiglia, insomma, comunque che non hanno l'opportunità di avere un'infanzia felice. Questo è il primo step. Okay. So I was asking Alessandro how did he actually take inspiration to write this story, and he was sharing with me that he started from the fact that he had a very happy childhood, and he lost his parents too early though. So he was trying to convey a story that in a way could amend also for those people that actually those kids that don't have a very happy family, and so he wanted to touch this kind of topic. Poi il secondo step era riuscire a raccontare una storia, come hai detto tu, che non fosse traumatica, cioè la mia intenzione non era quella di spaventare un bambino che magari può vedere questo corto, ma più che altro il mio intento è quello di attraverso un modo delicato mandare un messaggio per aprire gli occhi o far stare attenti i bambini che possono vedere questo corto, in modo che magari possano intercettare i pericoli e capirli prima che succedano delle cose più drammatiche. Okay. E mi sono ti faccio tradurre. No, prego, finisci così traduco. No, e l'ispirazione è venuta dalla vera storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché si narra, non so se sia vera questa cosa, però c'è una leggenda secondo cui Carroll, l'autore di Alice, fosse invaghito della sua vicina di casa, una ragazzina che si chiamava Alice, anche lei, e che scrisse il film ispirato da questa cosa. Io non so se questo fatto è reale, però questa cosa mi ha dato l'ispirazione per collegare una vicenda drammatica a un aspetto più fiabesco. He said he took inspiration for the script from a part of it from Alice in Wonderland, and the story that the relationship between Alice, the person, the character that inspired Carol, who wrote this story, and some news about a possible attraction of Carol towards the kid that actually inspired him. And the first bit was, he was talking about the fact that he wanted to write a script that was not traumatic at all. So when children would actually watch and approach this topic, could do it without, feeling violated in any way. I think, Marco, we have to wrap it up because we do have another live stream ahead. But thank you so much. Yeah, just first, I really like that. I was thinking, I was like, does it have a link to Alice in Wonderland? That's one of the questions I had. So, thanks for answering that. But yeah, we are at the end of the live stream. With that, I just want to give a special thanks to Alessandro and Eleonora for coming on today and sharing your experience. It's really exciting to hear about your whole filming journey to create what you've built. And I'm sure you've inspired so many listeners on the stream today, especially with the themes involved in the film itself. And congratulations again But Alice Doesn't Know All of This. So with that, I'd like to mention just some quick reminders for the audience for the next set of live streams and the final event at the end of November. So all shortlisted candidates will be available on our streaming platform from the 25th of October until the 3rd of December. And you can vote for your favorite to win the Best Film Audience Award. How do you do that? Well, you visit the MUFA website, click on Films and Streaming, and then subscribe to streamauteur.com. And when you do that, the platform will go live and you'll be able to vote for the film that you want to select. As I mentioned earlier, the award ceremony will take place at the Bromley Picture House Cinema on the 25th to 26th of November, and you can get your tickets at mirabandukfilmawards.co.uk. Thank you again, Alessandro and Eleonora and Jay. Really appreciate it. So much. Thank you. Thank you. Grazie a voi. Goodbye.